Hey guys, welcome back to Firoz Tech. లాస్ట్ వీడియోకి అయితే మీరు చూపించిన లవ్ సపోర్ట్ వల్ల ఈరోజు అయితే మీ ముందుకి బోట్ అవాంటినో 1500 సౌండ్ బార్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయదలుచుకున్నాను. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అయితే ఏమాత్రం లేట్ కాకుండా బోట్ అవాంటినో బార్ 1500 2.1 ఛానల్ హోమ్ థియేటర్ సౌండ్ బార్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. లెట్స్ వాచ్. దీని డీటెయిల్స్ అయితే చూసేద్దాం. ఇతనే సౌండ్ బార్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చాడు, ఇండెక్స్ పేపరు. దీన్ని ప్రాసెస్ మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది, మనం చూసి దీన్ని అసెంబ్లీ అయితే చేసేద్దాం. దీన్ని పక్కన పెట్టేసి వారంటీ కార్డ్ అయితే ఇచ్చాడు. దీనికి వారంటీ అయితే 1 year ఇచ్చాడు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వారంటీ. పెట్టేద్దాం. అలాగే బోట్ యొక్క స్టిక్కర్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ముందు పెద్ద మనం సౌండ్ బార్ ఫిక్స్ చేసుకునేకి స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చాడు. ఆక్స్ కేబుల్ ఇచ్చాడు. ఆక్స్ కేబుల్ మెయిన్గా అయితే మనం రిమోట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసే రిమోట్ అయితే ఇచ్చాడు. రిమోట్ అయితే హ్యాండ్ ప్రిఫర్కి సైడ్ అయితే ఇచ్చాడు. పక్కన పెడదాం. అంతే బ్యాటరీస్ ఇచ్చాడు. అంతే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం సౌండ్ బార్ కనెక్షన్స్ అయితే చూసేసుకుందాం. సౌండ్ బార్ అనేది ఊఫర్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. ఈ ఊఫర్ అయితే 6 inches ఉంటుంది. దీని బేస్ మొత్తం మనం దీంట్లో నుంచి అవుట్పుట్ అనేది మనం చూస్తాం. దీని నుంచి లెట్స్ సీ హౌ టు కనెక్ట్ ది సౌండ్ బార్. సరే, మీకైతే సౌండ్ బార్ యొక్క ఫీచర్స్ అయితే చూపిస్తాను. ఇదైతే పవర్ బటన్, స్టాండ్ బై ఇన్పుట్, వాల్యూమ్ ప్లస్, వాల్యూమ్ మైనస్. ఇక్కడ యూఎస్బి పోర్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. మనం యూఎస్బి ద్వారా సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేయొచ్చు. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మన స్పీకర్ అవుట్పుట్, అదే ఊఫర్ స్పీకర్ అవుట్పుట్ అయితే ఇచ్చాడు. మనం ఈ స్పీకర్ అయితే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి.
అవుట్పుట్ బిగ్ పుట్ అయితే ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అలాగే సౌండ్ బార్కి అయితే ఆక్స్ కేబుల్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆక్స్ కేబుల్ ఆప్టికల్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. HDMI మనం డైరెక్ట్ టీవీ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకుని సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే అవుట్పుట్గా వినొచ్చు. దీని డీటెయిల్స్ అయితే మోడల్ నెంబర్ AAVANTE బార్ 1500. పవర్ సోర్స్ అయితే AC 110 to 240 volts. అవుట్పుట్ పవర్ అయితే మనం హోమ్ థియేటర్ ఊఫర్ ద్వారా అయితే మన అవుట్పుట్ సౌండ్ అయితే 120 watts అయితే బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది సౌండ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మీకు బ్లూటూత్ ఫోన్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే ఆన్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే మీరు బ్లూటూత్ ద్వారా వాయిస్ అయితే విన్నారు కదా. నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఆక్స్ ద్వారా ఎలా వినాలో వాయిస్ మీకు చూపిస్తాను. ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా బ్యాక్ సైడ్ని కనెక్ట్ చేసుకొని మన మొబైల్ని ఆక్స్ కేబుల్తో కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేయండి. నా పేరు ఫిరోజ్, మీరు చూస్తున్నారు ఫిరోజ్ టెక్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.